Hello guys, welcome back to Venu Creations. Please subscribe my YouTube channel, support me guys. ఈరోజు మనం టీడీపీ పార్టీ క్యాలెండర్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ న్యూ టెక్స్ట్ డిలీట్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నేను ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్నా. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇలా ఒక స్ట్రోక్ పిఎన్జీ తీసుకున్నా. దానికి లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. మన పవన్ కళ్యాణ్ గారి పిఎన్జీ ఒకటి తీసుకున్నా. ఇలా పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఒక పిఎన్జీ పెట్టుకున్నా. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నెక్స్ట్ వచ్చి మన చంద్రబాబు గారి పిఎన్జీ ఒకటి తీసుకున్నా. లాక్ వేసుకున్నా. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఎన్టీఆర్ గారి పిఎన్జీ ఒకటి తీసుకున్నా. దానికి లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నెక్స్ట్ వచ్చి మన నా లోకేష్ గారి ఫోటో ఒకటి తీసుకున్నా. వైట్ కలర్ ఒకటి లైన్ తీసుకున్నా, బాక్స్ లాంటిది. క్యాలెండర్ తీసుకున్నా. లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. టూ 2025 అని తీసుకున్నా. దానికి లాక్ వేసేసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చి మన ఎన్టీఆర్ గారి పిఎన్జీ ఒకటి తీసుకున్నా. లాక్ వేసేసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చి సర్కిల్ గ్లాస్ కంబైన్ తీసుకున్నా. గాయస్ దీనికి లాక్ వేసేసుకున్నా. గాయస్ ఇది గాయస్ బ్యానర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.